Громче, громче.
divine grace. Hare Krishna. Many years ago, we used to do a program called Magiya Zvuk. Много лет назад мы проводили программу под названием «Магия звука». We could have used a little Magiya on the Zvuk tonight. Сегодня мы могли бы тоже применить магию к звуку. Anyhow, everybody was chanting very wonderfully, so that was very, very nice. Все замечательно пели, и это было здорово. Но перед тем, как закончить программу, мы прочитаем несколько стихов. These are verses by great acharyas pertaining to the holy names of Shri Krishna. Эти стихи, которые написали великие ачарьи, и связаны они со святым именем Кришны. Shri Chaitanya Mahaprabhu has descended to this world to give us the science of Krishna consciousness. Шри Чайтанья Махапрабху снизошел в этот мир, чтобы дать людям науку сознания Кришны. And all of our acharyas who come from Chaitanya Mahaprabhu, they have given us the same science, but they have expanded on that science so that we can grasp its inner meaning. И все ачарьи в линии Чайтаньи Махапрабху, они продолжали давать нам ту же самую науку, но они еще более расширили ее, чтобы мы лучше могли понять смысл. And although Krishna consciousness is such a deep and great science, the foundation is the chanting of the holy names. Сознание Кришны — это очень обширная такая глубокая наука, но в основе ее лежит пение, повторение святых имен. Shri Krishna explains in the Gita that the beginning is to understand that we are not this body, but we're the eternal spiritual soul. Господь Кришна объясняет в Бхагавад-гите, первое его наставление — это такое, что мы не тело, мы вечная духовная душа. That is the beginning of confidential knowledge. С этого начинается конфиденциальное знание. Generally, we consider confidential knowledge in this world as when people are trading some financial secrets, or maybe they're trading the secrets of their love for one another. Обычно конфиденциальное или сокровенное знание — это когда люди делятся какими-то финансовыми секретами или секретами о своей любовной жизни. But actual confidential knowledge means to understand who we are. Но настоящее сокровенное знание — это знание, которое ведет к пониманию, кто мы такие. What is our purpose in life? И в чем цель нашей жизни? Is our purpose just to try to increase our material enjoyment in a situation that we know is destined to come to an end? Является ли цель нашей жизни, состоит ли цель нашей жизни в том, чтобы лишь больше увеличивать свои чувственные наслаждения, которые, мы знаем, рано или поздно закончатся со смертью? Like the Srimad Bhagavatam gives the instruction. Но в Шримад Бхагаватам дается наставление. That we understand that we suffer due to our destiny. Мы понимаем, что страдания приходят нам согласно с нашей судьбой. Or due to the bad things that we've done in our past lives. В прошлых жизнях мы совершили какие-то плохие поступки, из-за этого страдаем сейчас. In the same way that we suffer due to our destiny, we'll enjoy due to our destiny. И также в силу своей судьбы, как мы страдаем, также мы и наслаждаемся. So instead of spending more time of life trying to create a comfortable material situation, we should give more time to life for understanding the confidential knowledge of the soul. Поэтому вместо того, чтобы тратить свои усилия и время на то, чтобы улучшить свою материальную ситуацию, сделать ее более комфортной, лучше бы нам тратить это время на понимание истины о своей вечной душе. So confidential knowledge begins from understanding that there's a deha, and there's a dehi, that there's a body, and there's a possessor of the body.
Сокровенное это знание начинается с понимания того, что есть деха, тело, и дехи, тот, кто осознает это, тот, кто находится в этом теле, кто им обладает. The possessor of the body is something totally different than the body. Та личность, которая обладает телом, полностью отличается от самого тела. And sometimes the possessor of the body appears in a baby body, and sometimes the possessor of the body appears in the youth body, and sometimes the possessor of the body appears in the old body. Хозяин тела в одно время находится в теле ребенка, в другое время он находится в теле юноши, потом в теле взрослого человека и в теле старика. Komaram Yovanam Jara. And for those in the audience who are wondering, this Komar, generally it means from birth till about 5 or 6 years old. Для тех, кто не знает это слово кумара, я объясню. Это слово относится к возрасту от 1 года до 5 лет. Prabhupada says Yovanam, or youth, that's up until from 25 until 40. Йованам, юность, как Excuse me, объясняет, from 6 until 40. как объясняет Шрила Прабхупада, юность она может длиться от 6 до 40 лет. And Jara is over 40 years old. А джара, старость, это уже старше 40 лет. So Prabhu's, Mataji's, Поэтому Прабху и Матаджи. you're all approaching old age, Все мы приближаемся к старости. even though you all still feel yourselves to be very young. Даже если вам кажется, что вы еще молоды. Sri Krishna Adihai. So Komaram Yovanam Jara. But then he says, if a person if the possessor of the body understands that he's not the body, Но, говорится, если хозяин тела понял, что он не тело, then when death comes or the change of the body, he'll never be bewildered. то его не смущает наступление смерти и то, что в момент смерти ему придется поменять тело. But that is only the beginning, Но это только начало знаний. because then that develops. Оно развивается. And it means that you develop qualities. А вы развиваете качества определенные. It means you become free from the influence of the material nature. И освобождаетесь от влияния материальной природы. It means that the spirit of attachment that you have becomes transferred to Krishna. И все ваши привязанности, которые у вас есть, они переносятся на Кришну. It means all of your desires, and all of us have so many desires. Все наши желания, а у нас есть много желаний. But instead of desiring material things for the temporary happiness, all those desires become transferred to only desiring Krishna. Мы уже не желаем каких-то временных вещей, которые приносят чувственное удовлетворение, а все желания мы переносим на Кришну. You see, so then that's more confidential knowledge. Это еще более сокровенное знание. And then more confidential knowledge is coming to the spiritual platform of life. Но есть еще более сокровенное знание, это когда мы уже поднялись на полностью духовную And in платформу the жизни. Gita, he gives that instruction also. В Гите содержится это He наставление. says, Brahma Bhutta prasannatma nasochati nakangshati samak sarveshu bhuteshu mad bhaktim labate param. He says, when you come to the spiritual platform of life, things will change drastically. Говорится, что когда мы поднимаемся на духовный уровень жизни, все у нас меняется полностью. It means you'll become happy all the time. Мы чувствуем счастье в течение всего времени. Your soul will always be satisfied. Постоянно чувствуем счастье, и душа полностью удовлетворена. Prasanatma, your atma will become so happy and so blissful all the time. Прасанатма. Мы все время, все свое время мы испытываем счастье и радость. Like it's said that Sri Krishna is Satchidananda, meaning he's eternal, he's full of knowledge, and he's full of ecstasy. Говорится, что Кришна Сат Читананда, он исполнен знания о вечности, он вечен и он исполнен блаженства. And if we're part of Krishna, that's our nature also. Если мы частицы Кришны, то и наша природа такая же. So when we come to the spiritual platform, we will actually realize that blissful nature. Поэтому на духовном уровне мы осознаем свою блаженную природу. So he says, Brahma Bhutta Prasanna Manasochati Nakangshiti. He says, on the spiritual platform,
all of this business about hankering for things and lamenting for the loss of things, that will come to an end. И в этом стихе говорится, что на духовном уровне мы уже не стремимся к обретению материальных вещей и не печалимся, когда они уходят от нас. No more material body. И больше материального тела уже нет. No more material things to hanker for. Нам не нужно ни материальное тело, ни какие-то материальные вещи. No more loss. И потери нас не волнуют. No more lamentation. И скорби у нас уже нет. And then he says, Samak sarveshu bhuteshu. When we actually will practice this process of Krishna consciousness and come to the transcendental platform of life, we develop equal vision. И затем он говорит, что когда мы действительно поднимаемся на духовный уровень, у нас будет равное видение. Мы на всех смотрим одинаково. What does that mean? Что значит это утверждение? It means no longer we're looking like Mataji or looking man or looking Tatarian or looking Russian or looking Kazakh or, God forbid, looking American. То есть, когда мы смотрим, допустим, на окружающих нас людей, мы уже не думаем, что вот это Матаджи, это мужчина, это татарин, это русский, Боже упаси, это американец. Или вот казашка. Meaning no more seeing materially. Нет, мы уже не видим вот эти материальные, But actually viewing everybody as an eternal, living, spiritual being. Эти какие-то материальные символы. Мы в каждом видим вечное живое существо. But then he says that when we actually develop this confidential knowledge of Krishna consciousness based on chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Pure devotional love for Krishna awakens and we meet Krishna. Но затем он говорит, что когда мы развиваем это самое сокровенное знание, благодаря повторению этой мантры Харе Кришна, в нашем сердце пробуждается чистая любовь к Кришне. This is Radharaman Priya. Вот его зовут Радхараман Did you Прия. like his mridanga playing tonight? Вам понравилось, как он играет? Yeah. He's 16 years old. Ему сейчас 16. He's been a Krishnite ever since he appeared in this world. С того самого момента, как он появился в этом мире, он был кришнаитом. So already he knows everything. Потому что поэтому у него есть все знания. So sometimes when I'm speaking, I turn to him and I say, "Is that correct?" Поэтому иногда, когда я даю лекцию, я поворачиваюсь в его сторону и спрашиваю, правильно я говорю? He goes, "Da, Maharaj, you got it correct." Кивает головой и так говорит, да, Махарадж, все правильно. Da, you're learning your lessons. Да, вы все правильно выучили, Махарадж. Slowly, but you're learning something. Хоть и медленно, но постепенно вы учитесь уму-разуму. So you come to the spiritual platform where you meet God. Поэтому, когда вы поднимаетесь на духовный уровень, вы встречаетесь лицом к лицу с Господом. You meet the supreme personality of Godhead. Вы встречаете верховную личность Бога. God is a person, so you actually meet the most wonderful person in existence. Бог это личность, поэтому вы встречаете самую замечательную, самую великую личность во всем The творении. most beautiful person. Самую прекрасную личность. The most intelligent person. Он самый разумный также. The wealthiest person. Самый богатый. The most renounced person. И самый отреченный. So many wonderful qualities Krishna has. У Кришны так много самых замечательных качеств. He's God, but he's the most humble person. Он Бог, но при этом он самый смиренный. It sounds strange, doesn't it? Странно это, правда, что я That сказал? like the person who is the controller of everything, he's the most humble person. Тот, кто всем управляет во Вселенной, он самый смиренный при этом. You see, it's like generally if we think of some controller, we think of somebody with a face like Brezhnev. Обычно, когда мы думаем, вот человек, который всем управляет, нам представляется, человек с таким лицом, как у Брежнева был. Anna Payani says, Brezhnev отдыхает, Кунаев. Не, она Пани говорит, Брежнев отдыхает, Кунаев, вот это настоящий управляющий. But he's the supreme controller. Но он верховный управляющий. But he's the most beautiful person. Но при этом самый красивый, The kindest person. самый добрый.
the most humble person, the most tolerant person, the most forgiving person. И самый смиренный, он всегда всех прощает и очень терпеливо ко всем относится. And we have the opportunity to actually meet that person И вот у нас появляется возможность встретить эту величайшую and be that person's associate, личность и лично общаться с be ним, his servant, быть его слугой, one of his boyfriends, быть одним из друзей его, to be like mama and papa for him, или быть для него как мама и папа, or maybe be one of his girlfriends. а может быть одной из его подружек. But all that love in that world is free from any type of material intoxication. Но вся любовь, которая существует в том мире, она свободна от материального опьянения. Because in that world there's no lust. Потому что в том мире вожделения нет. In that world there's no anger, there's no greed. Там нет ни гнева, ни жадности. In that world there's no envy. Там нет также зависти. So this is like the confidential process of Krishna consciousness. И вот таков сокровенный процесс сознания Кришны, It's based on chanting these names. основанный на повторении святых имен. If you chant these names seriously, your consciousness will become refined. И если вы серьезно очень будете повторять святые имена, то ваше сознание, оно станет более возвышенным. If you chant these names seriously, you will always be in the association of that person I just described. Если вы искренне будете повторять эти имена, вы всегда будете общаться с той личностью, которую я сейчас And только by что his описал. association, all the bad qualities will be removed from our heart. И благодаря общению с этой личностью все плохие качества будут удалены из вашего сердца. Srimad Bhagavatam declares this. В Шримад Бхагаватам об этом говорится. What's that verse? Какой стих? В каком стихе? Krishna Punya Shravana Kirtana Ridyantaksto Yabhadrani Bidunoti Suritsatam. The Bhagavatam says that the highest activity that we can engage in is to always hear about Krishna and chant about Krishna. В Шримад Бхагаватам говорится, что высший вид деятельности, которым мы только можем заниматься, это слушать о Кришне и повторять, говорить о Кришне. Always hearing about God and always speaking about God. This is the most refined form of transcendental activity that the living being can engage in. Всегда слушать о Боге и всегда говорить о Боге – это самый высший, самый возвышенный тип деятельности, которым только человек может заниматься. It says, Srinvata Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana. Shravanam is hearing and Kirtanam is speaking. Шраванам – это слушать, а киртанам – это говорить. Hear about Krishna. Слушайте о Кришне. Hear the name of Krishna. Слушайте имена Кришны. Hear Krishna's instructions from Bhagavad Gita. Слушайте наставления Кришны, которые есть в Бхагавад-гите. Hear the beautiful descriptions of Krishna given in the Srimad Bhagavatam. Слушайте прекрасное описание Кришны из Шримад Бхагаватам. And then Shravanam Kirtanam. Kirtan means to speak or to sing. И потом киртанам, то есть говорить или петь. Self-realization is based on Shravanam and Kirtanam. Самоосознание основано на Шраванам и Киртанам. That is the foundation. Это основа всего. If you keep yourself absorbed in hearing and chanting, the more you dedicate time to that, the more you will become self-realized. Если вы всегда будете погружены в слушание и повторение, чем больше времени вы будете этому посвящать, тем более в большей степени вы достигнете самоосознания. Absorb yourself in that alone. Погрузитесь только вот в эту деятельность. It's not necessary to try to develop fine qualities in other ways. Не обязательно какими-то другими способами пытаться развить в себе хорошие качества. You see, but simply through hearing and chanting, you'll be in association with Krishna, and all good qualities will start to flow from your heart. Ведь просто благодаря повторению и слушанию вы будете всегда находиться в обществе Кришны, поэтому хорошие качества автоматически сами собой возникнут. Srinvata Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridyantaksto Yabhadrani Vidunoti Suritsatam. Alexander, what does that mean? Александр, что значит этот стих? Ridyantaksto Yabhadrani Vidunoti Suritsatam. I was asking our great scholar here what it meant, but Я he forgot. спросил нашего великого ученого здесь, но он забыл просто. But it means that from within your very heart,
everything which is inauspicious will be removed. В этом стихе говорится, что если и есть в нашем сердце какие-то неблагоприятные, плохие вещи, все они будут удалены из сердца. Simply take Krishna inside through your ear. Просто нужно Кришну впустить в сердце через свои уши, Put him inside your heart. впустить его в свое сердце. And then everything that's not correct in there, he'll just say, Давай, пожалуйста, И если у нас есть в сердце за дверь. Just go. какие-то ненужные вещи, он так скажет: пожалуйста, за дверь, уходите отсюда, Chalo, get out of here. убирайтесь. Really, it's like that. На самом деле так произойдет. You think I'm joking? Вы думаете, что я шучу? Just a moment. Минутку. Tunde tanda vnira tim pitanu te tunda voli labyate karna kroda kadambani gatayate karna budeya spriham chitaha prangana sangani vijayate sarvindriyanam kritim no jane janita kriyadvir amritai krishneti varnadvai. This is a verse written by Srila Rupa Goswami. Этот стих написал Шрила Рупа Госвами. I do not know how much nectar the two syllables Krishna have produced. Я не знаю, сколько нектара содержится в этих двух слогах Кришна. When the holy name of Krishna is chanted, Когда мы повторяем святые имена Кришны, that holy name begins to dance within my mouth. это святое имя начинает танцевать у меня во рту. And then we desire to have many, many mouths. И потом нам хочется иметь очень много ртов. That's nice, isn't it? Хорошее утверждение, правда? When the holy name, we have the holy name in the mouth and we're chanting, Когда мы повторяем святое имя, оно у нас на and языке. the holy name is Krishna, Святое имя — это сам we Кришна. say, why only one mouth? Нам кажется, почему у меня только один рот? Why can't I have 1,000 mouths? Вот было бы у меня 1000 ртов. Why can't I have 1,000,000 mouths to chant these holy names? Было бы у меня 1,000,000 ртов, которыми я мог бы повторять святые имена. And when the name enters the holes of my ear, А когда святое имя входит в отверстие моих ушей, then I desire to have millions of ears. у меня появляется желание иметь миллионы ушей. See, name goes inside the mouth. It's so sweet and delicious, and we're chanting. Имя входит в наш рот, и оно такое сладкое, приятное, нам хочется повторять и повторять. We want 1,000,000 mouths to chant. Нам хочется, чтобы у нас было 1,000,000 ртов. And then it goes inside the ear, and we want so many ears. Затем оно входит в наши уши, и нам хочется иметь миллионы ушей. And then when the holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When those holy names dance in the courtyard of my heart, А потом, когда эти святые имена начинают танцевать во дворе моего сердца, my mind becomes conquered. мой ум становится полностью обузданным. And therefore all of my senses become peaceful. И поэтому все мои чувства умиротворяются. That's powerful, isn't it? То есть могущественный эффект очень. Like when the holy name dances in your heart, Вот когда святое имя танцует в вашем сердце. what does that mean? Что это значит? Like Hare Krishna. What does Hare Krishna mean? Что значит эти два слова Харе Кришна? That means Radha Krishna. Это значит Рада и Кришна. Is that correct? Правильно? Correct? Правильно? Tattoo Mataji, is that correct? Правильно? Huh? Hare is Radha, and Харе Krishna is Радха. Krishna. Харе Радха, а Кришна — это Кришна. So when Hare Krishna are dancing in your heart, Radha and Krishna are dancing in your heart. Поэтому, когда Харе Кришна танцует в вашем сердце, это значит, что сама Радха с Кришной танцуют. How wonderful a thought, isn't it? Разве это не замечательно думать об этом? That the supreme personality of Godhead and his potency, pleasure-giving potency, Sri Radha, his internal pleasure potency, are dancing right within your heart. Сама Верховная Личность Бога и Его энергия наслаждения, они танцуют прямо в вашем сердце. Oh, that means that your heart, by this chanting, it must be becoming very purified, because they only like to stay in very pure places.
И что это значит? Ваше сердце, благодаря повторению святых имен, очищается, потому что они могут находиться только в самом чистом месте. And when Radha and Krishna dance in your heart, Рада Кришна танцует в вашем сердце, your mind becomes bewildered by their beauty. и ваш ум, он просто сходит с ума от их, а настолько они красивые, And your senses become so peaceful. а чувства умиротворяются полностью, You see, enchanted. и он полностью очарован. Just like Вы полностью очарованы. Srinivasacharya, he prayed regarding the Goswamis. Шринивасачари, он в своей молитве о Госвами говорил: Sankhya purvaka nama gananatibi kala vasani kritao nidrahara viharakari vijitao chatyantidinao chayao Radha Krishna guna smritir madhurima nandena samohito Vande Rupa Sanatano Raghuyago Shijiva Gopalako. He says that the Goswamis of Vrindavan, В этом стихе он говорит: Госвами Вриндавана, they chanted a fixed number of Hare Krishna every day. Повторяли фиксированное количество мантры Хари Кришна каждый день. And they offered a fixed number of obeisance to Vaishnavas. И предлагали вайшнавам фиксированное количество поклонов. And by these two activities alone, Благодаря этим двум видам деятельности Radha Krishna Guna Smritir Madhurimandanena Samohito, their minds became completely absorbed in Guna Smritir, the remembrance of the qualities of Radha and Krishna. их умы были полностью погружены в гуна смритир, в мысли о духовных играх Рады и Кришны. And they began swimming in this ocean of ecstasy. И они просто купались в океане экстаза. And then there was a side effect of that. Также был побочный эффект. The side effect is that they just stopped eating and sleeping. А побочный эффект таков, что они перестали спать, перестали есть. Can you imagine being Представьте. Mataji, what do you think about that? Мададжи, что вы думаете об этом? So absorbed in Radha and Krishna Настолько погружены в мысли о Раде и Кришне, that, you don't even think of supchik, you don't even think of smitana, you don't even think of blini. вы даже перестаете интересоваться супчиком, сметаной, блинами. And Sri Krishna will stop meditating. Oh, what is Shama Ballabha cooking for me tonight? И Шри Кришна уже перестает медитировать. Что же мне Шьяма Валабха приготовить сегодня вечером? Yeah. They just gave up eating and sleeping Они просто не спали и даже не ели, because they were always remembering Radha and Krishna. потому что они всегда думали о Радхе и That's Кришне. quite powerful, isn't it? Очень могущественный эффект, не правда ли? That's a very powerful thing. Это очень могущественный эффект. I remember I've told you all this story before, I guess. И мне кажется, историю, которую я хочу сейчас вам рассказать, я уже раньше говорил. But when I was a new devotee, Когда я был еще молодым преданным, like after I was in the temple for maybe 3 months, пробыв в храме месяца 3, I had started reading the books. я начал читать книги. And I started reading about Lord Chaitanya. Стал читать о Господе Чайтанье. And I started reading about the Goswamis. Стал читать о Госвами. And I remember I got to a point where after I was in the temple for about 3 months, I started getting up at 2 o'clock in the morning. И вот к тому времени, я был в храме, как уже сказал, 3 месяца, и я начал вставать в 2 часа утра. And I'd have my shower and get dressed. И я принимал омовение, одевался. Then I'd go to the library room in the temple. Потом отправлялся в библиотеку, которая у нас была в храме. And I'd read Krishna book before Mangalarti. И читал перед Мангаларати книгу Кришна, Верховная Личность Бога. And it was so wonderful. Было так удивительно. And so one Monday morning, Однажды, это было утром, в понедельник, I decided я решил, I was going to become a Goswami. я was going to become a Goswami. решил стать Госвами. I was going to become just like this, always thinking of Radha and Krishna. Я захотел стать таким же, как они, всегда думать о Кришне и Радхе. No eating, no sleeping. Не есть, не спать. Just always absorbed in Krishna. Всегда быть погруженным в Кришну. Now, I
I was very determined. И вот, я был таким I решительным. was like reading, I was chanting like a madman. И я повторял святые имена как Hare Krishna, Hare сумасшедший. Krishna. Monday morning, Было утро. Generally on Monday morning, everywhere in the world, people are dead Утром в понедельник все полностью разбитые обычно ведь. because all week long they labor, and then on the weekend, they try to enjoy, and then on Monday morning they feel like hell. Потому что люди-то в течение всей недели работают, потом на выходных отрываются, там развлекаются, и в понедельник утром чувствуют себя ужасно. But I was like, I'm going to become Goswami. Но я был решительно настроен, я стану Госвами. I'm going to control this eating. I'm going to control this sleeping. Обуздаю и потребность в еде и во сне. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. I went to Mangalartik. И потом я пошел на Мангал. Hare Krishna, and sang in Mangalartik. Потом я пел Мангаларати. And then after Mangalartik, I was still chanting japa. Hare После Krishna, Hare Мангаларати осталась еще джапа у меня. Like a 20-year-old American boy, full of energy. 21 год мне было, такой из полной энергии американец. Hare Krishna, 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 Hare Hare. But then I remembered something. Но вдруг я вспомнил об одной вещи. I remembered the room in the temple. Я вспомнил, что в комнате есть в храме есть одна комната. That was our book sklad. Это был книжный склад. Now back then, all we had was Back to Godhead magazine. В те времена у нас почти не было книг, был журнал «Назад к Богу». And we had a few Bhagavad Gitas. Было несколько Бхагавад-гит. And we had